Application for repairing damaged road. June 11, 2023. The Chairman. Basta Union. Dhaka. Subject, request to repair damaged road. Sir. I, on behalf of the inhabitants of Abdullapur village under your union, want to state that the main road in our locality have been badly damaged during the recent flood. The road has not been repaired for a long time. As a result, people have to undergo untold sufferings. Often children and old people fall down and get seriously injured. The road has become almost unworthy of use. So, it need immediate repair. We, therefore, hope that you would be kind enough to take necessary steps to repair the damaged road and oblige thereby. Yours faithfully. Saqib Khan. On behalf of the people of Abdullapur. স্যার, আমি আপনাদের ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জানাতে চাই যে সাম্প্রতিক বন্যায় আমাদের এলাকার প্রধান সড়কটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি সংস্কার করা হয়নি। ফলে জনগণকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রায় শিশু ও বৃদ্ধরা পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। সড়কটি প্রায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। তাই আমরা আশা করি, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনি যথেষ্ট সদয় হবেন এবং বাধ্য থাকবেন। আপনার বিশ্বস্ত সাকিব খান, আব্দুল্লাহপুরবাসীর পক্ষ থেকে। Thanks for watching. Make sure to subscribe my channel and share this video. Bye.